Assalamu alaikum warahmatullah. Good morning, students. Today's topic is complex to compound sentence. Interchanging of complex to compound sentence. Rule 1. If the complex sentence has though, although in the beginning, the compound sentence will use the conjunction but, yet to connect the different clauses. Complex sentence এর শুরুতে though, although থাকলে compound sentence but, yet conjunction দিয়ে পৃথক ক্লজগুলোকে যুক্ত করবে। For example, complex sentence: though he is poor, he is happy. Compound sentence: he is poor but he is happy. Complex sentence: although she is ill, she worked very hard. Compound sentence: she is ill yet she worked very hard. Complex sentence: though the class was lengthy, the class was enjoyable. Compound sentence: the class was lengthy but it was enjoyable. Rule number 2. If the complex sentence has list in the middle having should after the person, the compound sentence will use the conjunction or otherwise to connect the different clauses, and future tense will be used in the second clause. Complex sentence এর মাঝে যদি লিস্ট থাকে এবং পার্সনের পরে শুড থাকে, তবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এ কনজাংশন অর আদারওয়াইজ ব্যবহার করে পৃথক ক্লজ গুলোকে যুক্ত করা হয় এবং দ্বিতীয় ক্লজে ফিউচার টেন্স হয়। এক্সাম্পল: কমপ্লেক্স সেন্টেন্স: study hard lest you should fail. Compound sentence: study hard or you will fail. Complex sentence: practice hard lest you should be out of the cricket team. Compound sentence: practice hard otherwise you will be out of the cricket team. Rule number 3. If the complex sentence has as soon as in the beginning, the compound sentence will use the conjunction and to join the different clauses. Complex sentence এর শুরুতে as soon as থাকলে compound sentence and conjunction দিয়ে পৃথক ক্লজগুলোকে যুক্ত করে। Interpretation by examples: complex sentence: as soon as the rain stopped,
we started the journey. Compound sentence. The rain stopped and we started the journey. Complex sentence. As soon as the crowd saw the hero, they started shouting. Compound sentence. The crowd saw the hero and started shouting. Rule number 4. If the complex sentence has since, oblique, as, oblique, when in the beginning, the compound sentence will use and, oblique, so, oblique, hence, oblique, therefore to connect the different clauses. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর শুরুতে সিন্স, অবলিক, অ্যাজ, অবলিক, হোয়েন থাকলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অ্যান্ড, অবলিক, সো, অবলিক, হেন্স, অবলিক, দেয়ারফর দিয়ে পৃথক ক্লজগুলোকে যুক্ত করে। Let's interpret it by some examples. Complex sentence. Since the weather was bad, the match did not take place. Compound sentence. The weather was bad and the match did not take place. Complex sentence. As she was ill, she did not come. Compound sentence. She was ill, so she did not come. Complex sentence. When it is evening, the sun has set to the west. Compound sentence. The sun has set to the west and therefore it is evening. Rule number 5. If the complex sentence has relative pronoun who, the compound sentence will use and in that place, and object of the first clause will be the subject of the second clause. I repeat again, subject of the first clause will be the subject of the second clause. Complex sentence A relative pronoun who থাকলে compound sentence সে স্থানে and ব্যবহার করে এবং প্রথম ক্লজের অবজেক্ট দ্বিতীয় ক্লজ এর সাবজেক্ট হয়ে যায়। আবারও বলছি, প্রথম ক্লজ এর অবজেক্ট দ্বিতীয় ক্লজ এর সাবজেক্ট হয়ে যায়। এক্সাম্পল, complex sentence. I saw a girl who was singing. Compound sentence. I saw a girl and she was singing. Complex sentence. I have a friend who is a writer. Compound sentence. I have a friend and she is a writer. Rule number 6. If the complex sentence starts with if, having first or third person after it and
it bears a negative meaning. While transforming it to compound, this structure will be followed. Let plus object from of pronoun plus affirmative form of subordinate clause plus or oblique otherwise plus main clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর শুরুতে ইফ ও এর পরে ফার্স্ট অর থার্ড পারসন থাকলে এবং তা যদি নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে তবে কম্পাউন্ড করার সময় এই স্ট্রাকচার ফলো করা হয়। স্ট্রাকচারটি হচ্ছে লেট প্লাস প্রোনাউন এর অবজেক্টিভ ফর্ম প্রোনাউন এর অবজেক্ট ফর্ম প্লাস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এর অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম প্লাস or oblique otherwise plus main clause. Examples: complex sentence, if I do not go there, I will be unable to learn it. Compound sentence, let me go there or oblique otherwise I will be unable to learn it. Complex sentence, if I do not study hard I will be unable to get good marks. Compound sentence, let me study hard or oblique otherwise I will be unable to get good marks. Rule number 7. If the complex sentence starts with is having first or third person after it and it is in affirmative form while transforming it to compound sentence, this structure will be followed. Let plus objective form of pronoun plus and between two clauses plus main clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর শুরুতে ইফ ও এর পরে ফার্স্ট অর থার্ড পারসন থাকলে এবং তা যদি অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম এ থাকে তবে কম্পাউন্ড করার সময় এই স্ট্রাকচার ফলো করা হয়। লেট প্লাস প্রোনাউন এর অবজেক্ট ফর্ম প্লাস দুই ক্লজ এর মাঝে অ্যান্ড প্লাস মেইন ক্লজ। Let's interpret it by some examples. Example: complex sentence, if I go there I will be able to learn it. Compound sentence, let me go there and I will able to learn it. Complex sentence, if I study hard
I will able to get good marks. Compound sentence. Let me study hard and I will able to get good marks. Rule number 8. When the complex sentence starts with if, having the second person after it and expressing a negative meaning, the compound sentence will omit if you do not. I repeat again. The compound sentence will omit if you do not and use an affirmative form of verb plus or oblique otherwise plus the main clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর শুরুতে ইফ ও এর পরে সেকেন্ড পারসন থাকলে এবং তা যদি নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে তবে কম্পাউন্ড করার সময় ইফ ইউ ডু নট উঠে গিয়ে, আবারও বলছি, কম্পাউন্ড করার সময় ইফ ইউ ডু নট উঠে গিয়ে ভার্ব এর affirmative form plus or oblique otherwise plus main clause হয়. Example, complex sentence. If you do not study hard, you will fail. Compound sentence. Study hard or you will fail. Complex sentence. If you do not practice more, you cannot become a good singer. Compound sentence. Practice more or you cannot become a good singer. Rule number 9. When the complex sentence starts with is, having the second person after it and it's in affirmative form, the compound sentence will omit if you do not and use an affirmative form of verb plus and plus main clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের শুরুতে ইফ ও এর পরে সেকেন্ড পারসন থাকলে এবং তা যদি অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম এ থাকে তবে কম্পাউন্ড করার সময় ইফ ইউ ডু নট উঠে গিয়ে ভার্ব এর অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম প্লাস অ্যান্ড plus main clause হয়. Example, if you study hard, you will get good marks. Compound sentence. Study hard and you will get
good marks. Complex sentence. If you read more, your writing capability will increase. Compound sentence. Read more and your writing capability will increase. Rule number 10. If the complex sentence has so that form, the compound sentence will follow this rule. Very in the place of so and in the place of that plus so oblique hence oblique therefore plus main clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি সো দ্যাট ফর্ম এ থাকে তবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই নিয়ম ফলো করবে। সো এর স্থানে ভেরি, দ্যাট এর স্থানে অ্যান্ড, সো প্লাস সো অবলিক হেন্স অবলিক দেয়ারফর প্লাস মেইন ক্লজ। এক্সাম্পল: complex sentence: I am so tired that I cannot work. Compound sentence: I am very tired and so oblique hence oblique therefore I cannot work. Complex sentence: the place is so crowded that I cannot find a place to stand. Compound sentence: the place is very crowded and so oblique hence oblique therefore I cannot find a place to stand. Rule number 11. If the complex sentence starts with unless following second person you, the compound sentence will follow this structure: unless and you will be omitted plus or between two clauses plus main clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের শুরুতে আনলেস ও এর পরে সেকেন্ড পারসন ইউ থাকলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই স্ট্রাকচার ফলো করবে: আনলেস ও ইউ উঠে যাবে প্লাস দুই ক্লজ এর মাঝে অর প্লাস মেইন ক্লজ। Example: complex sentence: unless you say prayers you cannot advise anyone to say prayers. Compound sentence: say prayers or you cannot advise anyone to say prayers. Complex sentence: unless you practice hard
You cannot become a good singer. Compound sentence. Practice hard, or you cannot become a good singer. Dear students, to transform compound to complex sentences, just follow the rules reversely so that you can interchange the compound sentences into complex sentences easily. So be smart. Boys, আজকের উল্লেখিত রুলগুলোকে বিপরীতভাবে যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা কম্পাউন্ড টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সহজেই ট্রান্সফর্ম করতে পারবে। ওকে, today's homework. Number A. Change the following sentences into compound sentences. Practice and write. I mean, you need to write these sentences in your homework copies and take a snap and send it to me to my personal WhatsApp number. One, though he tried his best, he didn't succeed. Number 2, when the clown entered the circus ring, the children started clapping. 3, if you take care of the tens, here tens stand for penny, I mean Porsche, the pounds will take care of themselves. If you do not hurry, you will miss the bus. Though the battle has been won, the war isn't over yet. Although the country has made huge progress, we will have a long way to go. If you are under 18, you cannot vote. Everybody knows that leprosy is curable. He is a magician from Turkey, who has performed all over the world. Number 10, although she is ill, she worked very hard. Homework number B, write an application to the principal of your school for a testimonial to be done and learned. Submitted to I am Abu Sadiq Muhammad Masum. Subject English 2. My WhatsApp number is
01710494887. That's all for today. Thank you, boys.